বাসা বাড়ি ঠিক হয়েছে? স্যার ক্যাম্পাস কি খুলে দিবে স্যার? সে তো দিবেই, দুদিন আগে আর পরে। সবাই তো এটা স্যার অলরেডি কোনো কি অ্যানাউন্সমেন্ট করে নোটিশ দিয়েছে। পেয়েছেন স্যার? মানে ইনস্ট্রাকশন পেয়েছেন যে ক্যাম্পাস খুলে কে দেওয়ার? কে বুঝিনি, আবার বলো। স্যার আমি বললাম স্যার কোনো কি ইনস্ট্রাকশন পেয়েছেন স্যার ক্যাম্পাস থেকে যে? আমরা জি স্যার। যেটা পেয়েছি কিনা, আমরা তো ক্যাম্পাসে বসে আছি, আমরা কি পাবো বলো? আমাদের, আমরা তো রেডি, আমরা খালি কনফিউজড হয়ে গেছি স্যার, আসলে বাসা দেখেও স্যার মানে নিব কি নিব না স্যার এটা নিতে নিয়ে। হবে, নিয়ে নাও। পরে তো আর মনে করো যে বাসা খুঁজে পাবে না, তাহলেও দেখা যাবে ভাড়া বেশি দিতে হচ্ছে, দেখবা। খুলে তো দিবে, সব ভার্সিটি খুলে দিচ্ছে না, এটা দুদিন আগে আর পরে হবে এই তো, তাই না? আচ্ছা, আর কি, আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে টপিক স্যার এই নিয়ে? যে লাস্টে যে ম্যাথ করালেন না স্যার, টোটাল ইন্ডাকটেন্সের, স্যার এখানে তো স্যার আমার লটা ছিল হচ্ছে মিউ নট ডিভাইড বাই স্যার 2 পাই। তারপরে স্যার এখানে স্যার হচ্ছে মানে ক্যালকুলেট করার পর স্যার 10⁻⁻7টা কিভাবে আসলো, বা যে লটা ইউজ করলেন স্যার ক্যালকুলেশনে স্যার, এই লটা তো স্যার আপনি দেখান নাই মেবি স্যার। কোনটার জন্য দেখায়নি? স্যার একটু স্যার এই যে এক্সাম্পল একটু জান স্যার ক্যালকুলেশনে। হুম, স্যার দেখলাম। স্যার এই যে দেখছো? স্যার এখানে স্যার এই যে উইথ স্যার লুপ ইন্ডাকটেন্স পার মিটার স্যার 10⁻⁻7 ব্র্যাকেট 1 + 4 log e d বাই আর স্যার। তো ফর্মুলা তো স্যার অন্যরকম ছিল স্যার। ফর্মুলা কি ছিল আর এখানে কি হয়েছে? স্যার মিউ নট ডিভাইড বাই 4 পাই, সরি 2 পাই ব্র্যাকেট 1/4 প্লাস না না লন ডি না, বাই আর। কিন্তু যখন লুপ ইন্ডাকটেন্সের কথা চিন্তা করবা, লুপ ইন দ্য সেন্স টু ওয়্যার, টু ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইন, সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইন। তার মানে ফেজ, when the current is flowing through the phase A, the inductance is growing on the neutral line. On the other hand, when the current is flowing through the neutral line, the inductance is going to the is growing to the phase A. So তার মানে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে না? Yes, sir. স্যার শুধু ইন্ডাকটেন্স আর লুপ ইন্ডাকটেন্স স্যার সেম না স্যার? আবার বলো। না, লুপ ইন্ডাকটেন্স হচ্ছে পরে, if you think about the সিঙ্গেল লাইনের জন্য আমরা ইন্টারনাল এক্সটার্নাল দুটো বের করেছি। But if you think about a loop or a single phase two-way transmission line, in the two-way transmission line, it must be double, isn't it? Isn't Yes, it? sir. That's it. 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে তো এটা কাটাকুটি করে চলে যাচ্ছে না? You got it? Yes, sir. জি স্যার। Okay, next. Next. স্যার লাস্টে একটা ম্যাথ করলেন না স্যার, যে ট্রায়াঙ্গেল শেপ দেওয়া ছিল স্যার। ট্রায়াঙ্গেল শেপের ম্যাথ, হ্যাঁ, এখানে স্যার এই ম্যাথটা এখানে স্যার হচ্ছে ফর্মুলাটা ডিরাইভ করা হয়নি, তাই তো? জি স্যার। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াঙ্গেল শেপের জন্য যেটা হচ্ছে যে এটা আসলে ডিরাইভেশনটা এখানে নাই, থাকলে আসলে আমি দেখাই দিতে পারতাম। স্যার আমরা তো স্যার লিনিয়ার অ্যালজেব্রার মধ্যে শিখছিলাম ওইরকম স্যার। লিনিয়ার, স্যার লিনিয়ার অ্যালজেব্রার মধ্যে শিখছিলাম যে স্যার ওইরকম জিনিসটা। আমি আর দেখাচ্ছি, √/(1) ডোন্ট ওয়ারি। আমি আজকে আমরা এই ধরনের জিনিস আরো করব, তারপরে ধরবো, ঠিক আছে? ওকে ওকে, সো আজকে কুইজ হবে না, ঠিক আছে? আজকে কুইজ হবে না। Your quiz will be held on the next class.
ঠিক আছে, কারণ কোয়েশ্চেন বানাতে যে একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি, যে যদি পুরো থিওরিটিক্যাল দেই তাহলে তো কপি পেস্ট করেই লিখবে, আর যদি ম্যাথমেটিক্যাল দেই তাহলে হচ্ছে জাস্ট ভ্যালু গুলো পুট ডাউন করে ফেলবে, দ্যাটস ইট। তো যখন আমি এটা নিয়ে এমসিকিউ করতে যাচ্ছি তখন আসলে কোয়েশ্চেন খুব একটা খুঁজে পাচ্ছি না, সো ইট নিডস সাম টাইম। So I will take your quiz on the next class. Okay, I will share you the link. Oh, unfortunately, what I did, there is another section, so I shared the link for quiz for that section, which is completely unfortunately done. The class was from 12:30 today. I'm talking about that particular section. So sorry for the mistake. But in the similar way, there will be a quiz link for you in the next class. Before the class, you will get a quiz link, and time and deadline, everything will be mentioned along with the quiz question pattern in the link. So you will click the link, join the question, find out the question, and you should start your quiz in the next class. Do you get it, everyone? Let me complete the question first, because it is becoming a little bit confusing. Probably it would be mixed of MCQ, some theory, and some math. But they will be very short, not big something. You got it? Some MCQs, some marks for maths, and some marks for theoretical question. Okay. Now let's start the class today. So this is our third week and class number 5th class. Okay. So is there anyone saying something? The syllabus টা কি এই স্লাইডটা তো থাকবে? Yeah, no, Slide no, no, included. no. Just up to the last class. Up to the last class. Okay. Yes, sir. Hello. Okay, sir. The quiz syllabus will remain the Yes, same. sir. Nothing new will be included. Okay. লাস্ট No. ক্লাসে যে স্যার চারটা ম্যাথ দেখাইছেন ওই চারটা ম্যাথ সহ তো স্যার ইনক্লুড। Those are related to the theories which we have covered already. So those maths are interconnected. Okay. Now, today we are going to start with a new concept. And this is the self GMD and mutual GMD. So what is the GMD? The use of self geometrical mean distance. Geometrical mean distance is called the self GMD, and mutual geometrical mean distance is called mutual GMD. Simplifies the inductance calculations, particularly related to multi-conductor arrangements. The symbols used for these are respectively ds and dm. So what is the ds? ds is the self GMD, and dm is the mutual GMD. Now question is, sir, what is GMD? What is GMD, sir? What is the GMD? Someone? Geometrical mean distance. Mean distance, sir. Geometrical mean distance is the GMD. GMD could be two types. One is the self GMD and another is the mutual GMD. We will come to the point step by step. So what is the self GMD? The self GMD represented by S for self. In order to have concept of self GMD, also sometimes called the GMD only or GMR, that is the geometrical mean radius. GMR is geometrical mean radius. So GMD, self GMD or GMR are same. Once again, self GMD, which is represented by ds, or GMR, geometrical mean radius, basically they are same. Okay.
So you know from your previous knowledge that inductance per conductor per meter is how much? 10 to the power minus 7 half plus 2 into log or ln d divided by r. Are you familiar with this equation? Yes, sir. Yes, sir. Now, if you just take 2 into 10 to the power minus 7, that would be 1 by 4. So this 2 will be vanished. This will be ln d by r. Okay. Now what else we can do? You can just take ln e 1 to the power 4. Like if we just take ln e, that is ln and e, they will cancel each other. And at the front, there is suppose 1 by 4. So on the second line, what should we write down? We can write down ln e to the power 1 by 4. Okay. So why it is needed? It is needed because if we can simplify and take the log of e or ln e as common, we can write it down like d divided by r into e to the power minus 1 by r. Do you understand this line, everyone? Once again, just check. We considered is log e to the log e to the power 1 by 4, and this is log e d by r. These two are in positive way, right? So what should we do? We should multiply both of them. Is not it? We should multiply both of them. So if you just multiply, what would I write down? I would write down normally I should write down e to the power 1 by r multiplied by d divided by r. This line can also be written like d divided by e to the power minus 1 by r, right? To the minus 1 by r, and in front we can just put down the r. So is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So there is a missing step over here. So if you just do this simple step, then you will come out to this answer. Okay. So the point is here r into e to the power minus 1 by r. Just check what is inside here, the small r, right? So ln d divided by r. Ln d divided by r. This r is the radius, right? So এখান থেকে আমরা আসলে কি লিখতে পারি? We can put down r into e to the power minus 1r is basically the ds. What is the ds? Ds is the self geometrical mean distance. GMD, but it is the self GMD. Is not it? It is the self GMD. Okay. Now quantity of e to the power minus 1r is this much. Therefore, we can just say we can simplify the equation in such a way like 2 into 10 to the minus 7 ln d divided by ds, and ds is the GMR of self GMD, which is 0.7788 times of smaller. Smaller বলতে কি বুঝতে পারছি? Smaller is basically the radius of the wire. Do you understand? So Yes. this one r into the minus 1 by r is called the geometrical mean radius or GMR of the wire. কিছুটাকে ধরতে পারলা? Once again, let's start again. So the thing is, we are very much familiar with this equation. এটা নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই কারো কোনো ডাউট নেই, তাই না? এই ইকুয়েশনটা আমাদের ফ্যামিলিয়ার আছে। এবার এটাকে আমরা মডিফাই করছি। Whenever we are modifying all of them, we are modifying. After the modification, what we get? We get 2 into 10 to the power minus 7 ln d divided by, we can just say it is dds. What is ds? ds stands for r e to the power minus 1 by 4. Now e to the power minus 1 by 4 is how much? 0.7788, right? 7788 times of r. So that means without writing down this big equation, if I just write down this equation, that would be more than enough. Where
when we know the amount of radius, we can calculate the value of ds very easily. Is that understandable? If you just know the radius of the wire, this ds value can be calculated very easily. Okay. Okay. Yes, sir. Everyone is with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone is hearing me? Yes, Yes, sir. Loud and clear. Yes, sir. yes, sir. Yeah, loud and clear, it's fine. But could you understand me? I mean the topic or not? Yes, sir. বুঝতে জি, স্যার। পারতেছি। জি, স্যার। Okay. Now the question could be, sir, বুঝলাম এটা হলো, but why we need this thing? Is not it? যে কোশ্চেন হচ্ছে স্যার এটা কেন দরকার? এটা ঠিক আছে, বুঝলাম এটা হবে বা কিছু একটা, কিন্তু কেন এরকম করতে হবে আমাদেরকে? So আমরা আসতেছি একটু স্টেপ বাই স্টেপ আসি। Now another one is the mutual GMD. The mutual GMD is the geometrical mean of the distances from one conductor to another conductor. Now the mutual GMD between two conductors, three conductors, অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন first of all, the mutual GMD between two conductors. So in case of two conductors, the spacing between conductors is small d. So the GMD should be dm, but or you can just say it's a mutual GMD. Now, if you have a single circuit three-phase line, if you have a single circuit three-phase line, that is the transmission line has three lines, then it would be D1, D2, D3, প্রত্যেকটার diameter to the power 1/3, the mutual GMD between three-phase double সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইনের এরকম প্রত্যেকটার জন্য আছে। তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে চাচ্ছি যে কেন, কিভাবে, কি হচ্ছে। আমি এটা কি এক্সপ্লেনেশন কি আমাদের লাগবে কিনা আমি ঠিক শিওর নই। Probably these calculations are not that much needed. তারপরে একটু জাস্ট আইডিয়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আসলে ক্যালকুলেশন আগে করানো হতো, এখন তো এগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা the formula will be provided. So what we should think of, like self GMD of conductor. কোন একটা কন্ডাক্টরের যদি সেলফ জিএমডি বের করতে বলে, so that is 0.7788 times of R. Now self GMD of combination AA prime. What is AA prime? যে কথা কথা এখানে একটা আছে আর এটা একটা আছে, okay? How many wires are here? Self GMD of combination AA prime is ds1 multiplied by ds2 multiplied by ds3. So ds1 বলতে বোঝাচ্ছে যে এটার সেলফ জিএমডি, মানে ফার্স্ট যে a wire, the GMD of a wire with GMD with the a prime, মানে এর পার্সপেক্টিভে নিচেরটা থাকবে, এর পার্সপেক্টিভে a প্রাইমেরটা এই ডিসটেন্সটা নিতে হবে, তারপর হচ্ছে a প্রাইম এরটা থাকবে, আবার a প্রাইম থেকে এই ডিসটেন্সটা নিতে হবে। So that is twice, everything is becoming double, and then whole root of 1/4. এখন এগুলো আসলে কোশ্চেন হচ্ছে এগুলো কি বলতেছেন বুঝতেছি না কিছু। এগুলো আসলে প্রুফ ছিল, হ্যাঁ, প্রুফ গুলো আসলে তোমাদের সুবিধার জন্য ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। তো ডিলিট করে দেওয়ার কারণে হয়তো কিছু জিনিস বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে, বাট জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ফার্স্ট অফ অল তুমি এ কন্ডাক্টরের জন্য চিন্তা করছো, এ কন্ডাক্টরের জন্য the GMD which is the self, that is DAA, ঠিক আছে, that should be multiplied by this distance a prime এর কথা যেহেতু, so it would be DAA prime. এবার এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজের জন্য, তাহলে a prime দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে we need to think about the DAA prime A prime multiplied by a prime থেকে a perspective কত GMD, that is the a prime a. এবার টোটালটাকে বেসিক্যালি 1/4 রুট ওভার অফ, মানে 4 রুট করতে হয় আর কি, ঠিক আছে। সিমিলারলি if you think about the ds2,
DS2 মানে হচ্ছে সেকেন্ডের জন্য, DS2 should be DBB, BB এর জন্য multiplied by DBB prime multiplied by DB prime B prime multiplied by DB prime B, তারপরে এটা হচ্ছে √4। ঠিক আছে, √4 মানে তো হচ্ছে কি টু দি পাওয়ার 1/4, রাইট? ইন দ্য সিমিলার DS3। এবার সবগুলো যদি একসাথে কনসিডার করা হয় তাহলে কি দাঁড়াবে? DS1 multiplied by DS2 multiplied by DS3 and 1 to the 1/3, that means √3 of মানে 3 root of DS1 DS2 DS3, so that would be the whole DS. You got it? Yes, sir. হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা। সো এখন এই জিনিস কি তোমার মুখস্থ করতে হবে? নো 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 নো, মুখস্থ করতে হবে না, দিস উইল বি প্রোভাইডেড। ঠিক আছে, নাও ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট এ প্রিন্সিপাল অফ জিওমেট্রিক মিন ডিস্টেন্সেস for three-phase double circuit line, three-phase transmission line, but it's a double circuit line, then what should you do? So এই কেসে কি করতে হবে? বেসিক্যালি AB মানে মিউচুয়াল GMD বিটুইন ফেজ A and B। তুমি তিনটা ফেজের জন্য চিন্তা করছো, ফেজ A আর ফেজ B। ফেজ A দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে তখন তুমি ধরে নেবে A এবং B এর মাঝখানেরটা, তাহলে কি হবে? DAB multiplied by DAB prime, again DAB prime, AB prime, AB prime into B something something. So ultimately তিনটা যখন মাল্টিপ্লাই করে দিবা you will get the equivalent mutual GMD which is the this much. ঠিক আছে, তখন DAB কত? DAB is this much, DABC DCA তিনটা মাল্টিপ্লাই করে √3 করলে পরে basically you will get the mutual geometrical mean distance. So let's check the concept of self GMD and mutual GMD. For single phase line, what do you get? Inductance per conductor per meter. Inductance per conductor per meter is how much? 2 into 10⁻⁷ ln dm by ds. Ln dm by ds. This dm, what is the dm? Dm is basically spacing between conductors, which can also be written by small d. And ultimately ds is how much? 0.7788 times of radius of the wire. Now if it is single phase three-phase line, for the three-phase line এর জন্য inductance per phase per meter should be 2 into 10⁻⁷ ln dm divided by ds. এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে the ds is okay 0.7788 r, but the dm টা কত হবে? It will be d1 d2 d3 to the power 1/3. এখন d1 d2 d3 ভ্যালু কত? Basically d1 d2 d3 ভ্যালু হচ্ছে this one, that one, that one. Do you understand? So তোমাদেরকে যখন এই জিনিসগুলো দেওয়া থাকবে, কোয়েশ্চেন বলা হবে যে this is the math of single phase or single circuit three-phase line. Three-phase line, single circuit, একটা করে লাইন আছে পার ফেজের জন্য, তখন হচ্ছে কি করতে হবে? বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা। এখন d1 এর ভ্যালু কত, d2 ভ্যালু কত, d3 ভ্যালু কত? You need to calculate it by these equations. Do you understand everyone? এই কনসেপ্টটা কিন্তু সোজা জিনিস, কিন্তু ধরতে হবে কিন্তু। Once again আমি আবারও বলছি, স্যার আমাদের কি স্যার থিওরিটা মনে রাখতে হবে না স্যার জাস্ট ম্যাথের জন্য লটা মনে রাখলে হয়ে যাবে স্যার? তোমাকে এই জিনিসগুলো দেওয়া থাকবে, এই ফর্মুলা গুলো দেওয়া থাকবে, কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে কোথায় কি অ্যাপ্লাই করতে হবে, কোনটার জন্য কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা বলা থাকবে। ঠিক আছে, যেমন d1 বলতে তোমরা আসলে কি বুঝবে? d1 এর ভ্যালু হয়তো দেওয়া থাকবে না, তো তখন d1 এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে না, তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে? যে চেক করতে হবে, ওকে ইট ইজ এ সিঙ্গেল সার্কিট or ডাবল সার্কিট। থ্রি ফেজ লাইন তো বুঝলাম, ইট ইজ এ সিঙ্গেল সার্কিট or ডাবল সার্কিট। ইট ইজ থ্রি ফেজ লাইন উইথ সিঙ্গেল সার্কিট।
তো সিঙ্গেল সার্কিটের জন্য থ্রি ফেজ লাইন সিঙ্গেল সার্কিটের জন্য আমরা কি করব, আমাদের কোনটা নিতে হবে? এটা হচ্ছে ডাবল সার্কিটের জন্য। সিঙ্গেল সার্কিটের জন্য কত হবে? বেসিক্যালি আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে দিস। ঠিক আছে। আর যদি ডাবল হয়, ডাবল হলে কি পরে সমস্যা হবে? ডাবল হলে পরে DS1, DS2, DS3. From there we have to calculate the DS. So তখন হচ্ছে যে ডাবল সার্কিট থ্রি ফেজ লাইনের জন্য বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু, ফর্মুলা কিন্তু এইটাই DM/DS, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে what should be the DS? DS should be DS1, DS2, DS3 to the power 1/3, and DM should be DAB into DBC into DCA or root over of 1/3. ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার দেখি এটা মানে ক্যালকুলেশন করে দেখি। Let's check the example. What it is saying? The three conductors of a three-phase line are arranged at the corners of triangle of sides 2 meter, 2.5 meter, and 4.5 meter. So three-phase line are arranged in such a way. They are arranged in such a way that the distances are, suppose this is 2 meter, this is 2 meter, okay. Another one is 2.5 meter. Suppose this is 2.5 meter, and this is 4.5 meter. Okay. Calculate the inductance per kilometer of the line when the conductors are regularly transposed. The diameter of each conductor is 1.24 centimeter. The diameter of each conductor is 1.24 centimeter. কিন্তু diameter দেওয়া আছে, কত দেওয়া আছে? 1.24 centimeter. তো radius কত হবে বলো? 0.62 centimeter. Is not it? Yes, Hello? Yes, sir. জি স্যার। এবার কাহিনী হচ্ছে যে ওকে ফাইন, আমরা এখানে কি কি জানি এখানে দেখো, এখানে দেওয়া আছে। সো figure 9.2 shows the three conductors of three-phase line placed at the corners of triangle slides. D12 is 2 meter, D12 মানে D12 বলতে কোনটা বোঝা যাচ্ছে? This one is 2 meter. D23 is 2.5 meter, 2.5 meter, and D31 is 4.5 meter. D31 is 4.5 meter. The conductor radius should be how much? 0.62 centimeter. Okay. Now the equivalent equilateral spacing. আমরা যদি স্পেসিংটা ইকুইল্যাটারাল ধরে নিই, সো তাহলে কি ধরবো আমরা? So we need to think of root over 3 of D12 multiplied by 2,3 multiplied by 3,1. Root 3 of D12 D23 D31. ঠিক আছে। তো তাহলে এটা কত হবে? root 3 times of D12 কত? 2 into 2.5 into 4.5. And ultimately you will get the answer as 2.82 meter. Okay, everyone? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the inductance per phase per meter. Inductance per phase per meter 10 to the minus 7, 1/2 2 ln D divided by R. ঠিক আছে না? Yes, sir. So this D is basically considered as a D equivalent. D equivalent. So now just put down the values. D equivalent weight to R is 0.62. So ultimately you get inductance per phase per meter.
So for the per meter, that is the value. Now let's check for the per kilometer. Okay, for kilometer, what should we do? So for per meter this much, so for 1000 meter or 1 kilometer, it will multiply it. Is not it? Yes, sir. Ultimately, what we get for per kilometer, the inductance is 1.274 millihenry. So what is the total inductance per phase per kilometer? 1.274 millihenry. Okay, what is the next one? Next one is you calculate the inductance of the conductor in a three-phase, three-wire system. Three-phase, three-wire কিন্তু four-wire না, ঠিক আছে? Three-phase, three-wire system when the conductors are arranged in a horizontal plane with the spacing such that D31 is 4 meter, D2312 is 2 meter. The conductors are transposed and have a diameter of 2.5 centimeter. কি বলা হচ্ছে যে দেখো the distance between 1 and 2 is 2 meter. 1 এবং 2 এর মাঝখানে distance কত? This is 2 meter. In between 2 and 3, what is the distance? It is also 2 meter. So ultimately D31 is how much? Definitely 4 meters. Is not it? Yes, sir. Only one student is responding. What about others? Everyone is sleeping? No, sir. No, sir. No, sir. অন্ত হচ্ছে মনে হচ্ছে 4-5 জন শুধু শুনতেছে। লোকজন হাত তুলো দেখি কে কে ঘুমাচ্ছ, যারা যারা ঘুমাচ্ছ হাত তুলো। যারা যারা ঘুমাচ্ছ হাত তুলো। ঘুমালে স্যার হাত কিভাবে তুলবো স্যার? এটা আমার কোয়েশ্চেন, এটা তো আমিও বুঝতেছি না, তোমরা তুললা কিভাবে তাহলে? জি স্যার, এই জন্য তুলি নেই স্যার। ওই যে হাত তুলো, হাত আর কিসের জন্য হাত তুলতে বলছে, কোন কনসিডারেশন নেই সেইটার দরকার নেই, হাত তুলতে বলতে তুলে নিয়ে আগে। বাবা আবার কি হয়ে যায়। স্যার আপনি প্রথমে বলছিলেন যারা আছে হাত তোলো, স্যার আমরা ওই সময় আমি তুলছিলাম। বলছি যারা যারা ঘুমাচ্ছ হাত তুলো। স্যার ওটা পরে বলছেন। ওই আর কি, তোমার যারা ঘুমাচ্ছ হাত তুলতে থাকো। স্যার আমরা ভেরি ফাস্ট। আচ্ছা এবার দেখি, ঠিক আছে দেখি এবার যারা যারা ঘুমাও না তারা হাত তুলো দেখি, যারা যারা ঘুমাচ্ছ না তারা একটু হাত তুলো। যারা যারা ঘুমাচ্ছ না হাত তুলো, দেখো তাও কিন্তু সবাই নাই। কয়জন হাত তুলছে? 29. What about others? 30, 29. এইবার অরিজিনাল মানুষদের পাওয়া গেছে যারা অ্যাকচুয়ালি ঘুমাচ্ছে। সুমাইয়া আক্তার, রাশিদুল হাসান, তানভীর হোসেন, আরিফ হোসেন, তানভীর রহমান, কায়েস হাসান, ইফতিয়ার ফয়সাল এন্ড আব্দুল্লাহ আল নোমান তালুকদার, এই যে এরা ঘুমোচ্ছে। হাত তোলার ভেতরেও নয়, নামানোর মধ্যেও নাই। হ্যালো স্টুডেন্টস। সরি স্যার, ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম স্যার, সরি। ইয়েস স্যার। স্টুডেন্টস আব্দুল্লাহ, ইফতিয়ার, কায়েস, ঘুম থেকে উঠো বাবা, সোজা জিনিস স্যার দেখতেছি। একটু ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম আমরা স্যার, এর সরি আগে স্যার। যে প্রিভিয়াস সেমিস্টার্স আমরা এই ডেরিভেশন গুলো করতাম, প্রত্যেকটা ডেরিভেশন স্টেপ বাই স্টেপ আমি করে দেখাতাম, বাট মাঝখানে কিছুদিন আমি নেইনি এই কোর্সটা। এর ভিতরে দেখি সবকিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তোমাদের লাইফ ইজি করার জন্য। তো there is no more derivation, the huge derivations were there, যে কেন এই ভ্যালুগুলো আসলো, why these values are root over 1/4. Your question could be যে স্যার এটা কোত্থেকে পাচ্ছেন, আপনি কিভাবে পাচ্ছেন? তো এই ডেরিভেশন গুলো ছিল, বাট those are a little bit complex and they are basically omitted. Okay. So now the problem is
প্রবলেম হচ্ছে যে মানে যেহেতু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করছি না, সো ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার দ্য পয়েন্টস। ওকে, it would be very difficult to remember the points. Shahid Hassan Ador, sir, are you hearing me? হ্যালো স্যার। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। Dudaib Abrar, Arif Hussain, Yes, sir. Mahdi Hussain, Rashidul Hassan, Sumaya Akhtar. এরা কি আছে ক্লাসে? You are asked to raise your hand. Yes, sir. You did not. মানে আনরিচ You করছি have স্যার। been said to raise your hand. যারা যারা ঘুমাচ্ছে না তাদেরকে হাত তুলতে বলা হয়েছিল, তোমরা তার মানে ঘুমাচ্ছ। আচ্ছা, এনিওয়ে, so the thing is, এখন আমরা কি করতে যাচ্ছি? Basically, we are done with the example 9.4. The next is the example 9.5, which is a very easy one actually. So in this example, the three words are placed in such a way that in between wire 1 and 2, the distance is 2 meter. In between this wire 2 and 3, the distance is 2 meter, and the whole distance is 4 meter. Okay, so now you need to find out the total inductance per phase per kilometer for this distribution, and inductance of the combination of all those three wires. It is not only about the first wire, it is not only about the second wire or the third wire. Perhaps this is the inductance and also the mutual inductance between 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3. So all the mutual inductance and everything has been compared. So এখান থেকে আমরা আসলে হিসাব করতে চাচ্ছি যে total inductance should be how much. Why? Because just consider, suppose the current is flowing through the conductor number A. So when the current is flowing through the conductor number A, it will have the self-inductance, and then it will have the mutual inductance or external inductance, is not it? External inductance টা কোথায় grow করবে? The external inductance will grow to the B and C, is not it? When the current is flowing through the A দিয়ে যখন current যাবে, এর জন্য কি হবে? It will have self inductance. Because of current A, B will have some inductance, and because of current A, the inductance will grow at the number C. That is also applicable for B. When the B is considered, then this should be the flux will cut the A, and therefore some inductance will grow in the A. In the similar way, the flux will cut the C, and then inductance will go to the C. In the similar way, if when the current is flowing through the C, what should we do? We need to consider the inductance grown because of the current in the column 3 at A, because of the current in the column C, sorry, not column C, where C, and inductance will go to the number B. So তার মানে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার চলে আসতেছে। Mutually there will be lots of inductance relation. So এই সবগুলো মিলিয়ে ঝিলে কত হবে? এটাই হচ্ছে কোশ্চেনটা। বুঝতে পারছো যে আমরা যদি সবকিছু মিলিয়ে ঝিলে চিন্তা করি, then what would be the total inductance? ঠিক আছে? তো ইন্ডাকট্যান্স এখন পার ফেজ পার মিটারের জন্য অ্যাকচুয়ালি তেমন কিছু বের হবে না। If you think about the per phase per kilometer, then it would be a very significant number. Like, just check. Here, three-phase line আছে, distance গুলো দেওয়া আছে, radius ও দেওয়া আছে 1.25 centimeter. Now, the equivalent D equivalent is D12, 23, 13, and then the √3 is how much? 252 centimeter or 2.52 meter. So it will D equivalent গেল। Now inductance per phase per meter, কি বলেছে? পার ফেজ পার মিটার। তো পার ফেজের জন্য যেহেতু, তার মানে আমাকে কোনটা নিতে হবে? বেসিক্যালি ডি ইকুইভ্যালেন্ট ডিভাইডেড বাই স্মল আর। স্মল আর বলতে কোনটাকে বোঝাবো? নিজের মানে নিজের জন্য যেটা, মানে নিজের যে রেডিয়াস সেটা।
So if we just put down the values, the result is becoming 11.1 10 to the minus 7. Now inductance per phase per kilometer is becoming 1.11 millihenry. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. স্যার এটা তো স্যার ডাবল সার্কিটের ক্ষেত্রে না এতক্ষণ যেটা বললাম কোথায় ডাবল সার্কিট? কোথায় দেখলে না ডাবল? এখানে কি প্রত্যেকটা ফেজ দুটো করে আছে ওয়্যার? সো তাহলে কোশ্চেন দেখে কিভাবে বুঝতে পারবো কোনটা ডাবল কোনটা সিঙ্গেল? তুমি কোশ্চেন কি বলেছো সেটা পড়ো। Calculate the inductance per conductor in a three-phase, three-wire system. Three-phase, three-wire system. Is it three-phase, six-wire system? How many wires are there? নো স্যার বুঝতে পারছি স্যার। Now think about this one. So it is saying two conductors in a single phase line, each of 1 centimeter diameter, are arranged in a vertical plane, not in a horizontal plane. It is arranged in the vertical plane with one conductor mounted 1 meter above the other. That is, conductor A, suppose, is mounted on above 1 meter above the conductor B. A second identical line is mounted at the same height as the first and spaced horizontally 0.25 meter apart from it. A second identical line is mounted at the same height as the first. প্রথমটা একই রকম ডিস্টেন্সে হাইটেই আছে, but spaced horizontally 0.25 meter apart from it. The two upper and the two lower conductors are connected in parallel. Determine the inductance per kilometer of the resulting double circuit line. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো ব্যাপারটা ড্রয়িং যদি করা হয়, it is saying যে ধরা যাক this is the A prime, this is the main where we are considering. এটার উপরে কতটুকু উপরে 1 মিটার, রাইট? 1 মিটার above আরেকটা আছে, তার মানে this is the A. তার মানে this is the A prime, that is the A. Then a second identical line is mounted at the same height as the first one and spaced horizontally 0.25 meter apart from it. তার মানে 0.25 meter or 25 centimeter is same thing. So horizontally A and B, they have the distance of 25 centimeter. Now basically this is said that it is a double circuit, single phase double circuit line. So তার মানে হচ্ছে this is the high voltage, this is the low voltage. So single phase double circuit যেহেতু তার মানে এগুলো আসলে প্যারালাল করে দেওয়া আছে। তো এবার এই কনসেপ্টের জন্য এরকম একটা যদি সিচুয়েশন হয়, then what would be the total inductance for this kind of circuit, this kind of transmission line we need to find out. Okay? Is the question clear? ইয়েস স্যার। So what it is saying, the figure shows the arrangement of double circuit single phase line. Double circuit single phase line. Conductor A prime from the one connection and conductor B prime form the return connection. And this is the, suppose the connection A or first connection, and that is the return connection. The conductor radius, which is how much? Diameter is given, na? What's the diameter? 1 centimeter, sir. What would be the radius? Definitely 0.5 centimeter. 0.5. Right, 0.5 centimeter. Yes, sir. So এবার কাহিনীটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা হচ্ছে আমি ডিস্টেন্সটা থেকে ডাবল ফেজের জন্য, তাহলে আমার ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে ফর ডাবল ফেজ?
তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াচ্ছে? তাহলে আমরা কি কি বের করে নেবো আগে প্রথমে? যে সাপোজ উই নো দ্য রেডিয়াস, just because we know the radius, let's find out the GMR. GMR means geometrical mean radius. How to calculate the GMR? Zero point seven seven eight times of R. So 0.7788 times of R, it is becoming 0.389 centimeter. Do you understand? Yes, sir. আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে self GMD of AA prime, মানে শুধুমাত্র এইটুকুর জন্য এটা রেডিয়াসটা কত হবে, ইকুইভ্যালেন্ট মিন ডিসটেন্স কত হবে? তো যেহেতু এখানে সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়্যার ট্রান্সমিশন লাইন, তার মানে কি কি দাঁড়াবে? ধরা যাক কারেন্ট ইজ গোয়িং থ্রু দ্য এ, তাহলে আমি এ থেকে শুরু করি, DAA ইনটু কনসিডার DAA, মাল্টিপ্লাই করতে হবে কত দিয়ে? DA B প্রাইম, তারপরটা হচ্ছে DA প্রাইম B, DA প্রাইম B প্রাইম, whole good. So ultimately, the mutual GMD between A and B is between 50.74 centimeter. আমাদের ক্যালকুলেশন করলে এটা চলে আসে আর কি, ঠিক আছে? তো ইন্ডাকটেন্স পার কন্ডাক্টর পার মিটার শুড বি, ফর্মুলাতে বসিয়ে দিলাম dm by ds, আমরা পেয়ে যাচ্ছি। নাও দ্য লুপ ইন্ডাকটেন্স হলে কি করতে হয়? বেসিক্যালি ইউ নিড টু মাল্টিপ্লাই বাই দ্য লুপ ইন্ডাকটেন্স বলতে আমরা বুঝবো যে পজিটিভ লাইন এন্ড নেগেটিভ লাইন দুটো দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল ইন্ডাকটেন্স? Ultimately, the total inductance is becoming 0.84 millihenry. তো একটু দেখো তো, এটা দেখে বলো তো আর কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার লুপ ইন্ডাকটেন্সের জন্য কি আমরা স্যার 2 দিয়ে এটাকে গুণ দিচ্ছি? Right. Loop inductance will be considered when you have a transmission line, suppose with a positive wire as well as the negative wire. আর যদি থ্রি ফেজ হয় তখন কি দাঁড়াবে? থ্রি ফেজ কিন্তু থ্রি ওয়্যার হতে পারে, তাহলে এটা হবে ফেজ এর জন্য, দিস ইজ ফর দ্য ফেজ বি, ফেজ সি। আরেকটা কিন্তু লাইন হতে পারে যেটা হচ্ছে নিউট্রাল। Yes, থ্রি sir. ফেজের জন্য দু রকমের হতে পারে, থ্রি ফেজের জন্য থ্রি ফেজ থ্রি ওয়্যার হতে পারে, থ্রি ফেজ সিক্স ওয়্যারও কিন্তু হতে পারে। সিক্স ওয়্যার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? ডাবল করে, যে দিস ইজ ফেজ এ, ফেজ এর দুটার কেবল, ফেজ বি এর দুটা, ফেজ সি এর দুটা, এরকম কিন্তু হতে পারে। Yes, বুঝছি স্যার। Okay, so let's take a break for a few minutes and then we will start again. Perhaps, হ্যাঁ ঠিক আছে, let's take the break.
Okay, so can you start the class now? Yes, sir. So what do you think? Can you solve it by yourself? Yes, sir. Please try by yourself, everyone. Please try by yourself. Okay, sir. So which formula you need to apply over here for this one? স্যার থ্রি ফেজ 6 ওয়ার যেটা ওইটা Double একটু circuit. প্রবলেম বুঝিনি স্যার Double circuit, right? Single phase, double circuit. This one, right? Yes, sir. Please write down the formula. Write down the formula D inductance per phase per meter 2 into 10 to the power minus 7 ln dm by ds 2 into 10 to the minus 7 ln dm by ds, where the ds is equals to ds1 ds2 ds3, I mean root 3 of ds1 ds2 ds3, and dm is equals to dab dbc dca. না এখন কথা হচ্ছে স্যার ds1 ds2 কিভাবে বের করব? ds1 ds2 ds3 would be calculated like this one. ঠিক আছে, এবার কত হচ্ছে ডিএ কত হবে? প্রত্যেকটার ডিএ যেটা সেটা হবে প্রত্যেকটার জিএমআর, তাই না? Yes, sir. ক্যাচ আছে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে এটা। হ্যাভ ইউ রিটেন দিস ইনফরমেশন? ds1 ds2 ds3, হ্যালো স্টুডেন্টস, আর ইউ উইথ Yes, sir. মি? এখান Yes, থেকে sir. কিন্তু আরো প্যাচ Yes, sir. ঠিক আছে, তো সবাই কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তো ডাবল সার্কিট থ্রি ফেজ লাইনের জন্য the inductance per phase per meter formula is 2 into 10 minus 7 ln dm by ds. How to calculate the dm? dm is root 3 of dab dbc dca. আর ds হচ্ছে কত? root 3 of ds1 ds2 ds3. এটুকু লেখা হয়েছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এবার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার dab dbc dca বের করবো কিভাবে? dab should be this much. dab কিভাবে বের করবো? 4 root of dab dab prime da prime b da prime b prime, similarly dbc dca, তারপর হচ্ছে dm বের করা যাবে। এবার dab যেটা, dab কিন্তু ডিস্টেন্স বিটুইন a and b, ডিস্টেন্স বিটুইন a and b সেটা কত? ডিস্টেন্স বিটুইন a and b সেটা আমাদের ম্যাথে কত দেওয়া আছে? কেউ কেউ দেখে বলবে? আমি ভুলে গেছি। দিস ইজ 3 মিটার, না? What's the value? It is 3 meter. 3 meters, sir. এখন দেখো DAB is 3 meter. DAB prime কত হবে বলো তো? DAB prime, that is this distance. Sir, এটা কি করে বের করব? কত? 6.7, sir. কিভাবে বের করলাম? এটা কত হবে বলো? root over of পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাই তো? root over Yes, of sir. c square plus Yes, c sir. square. How much? 6.7 6.708. 6.7. 7 এর পরে কত আছে?
08 7.08 6.708 স্যার। তাহলে অ্যাকুরেট আসবে না। আচ্ছা, এটা গেল। তাহলে নিশ্চয়ই এটাও পেয়ে গেছো, ডি এই ডিস্টেন্সটাও পেয়ে গিয়েছো, এটাও পেয়ে গিয়েছো, এটাও পেয়ে গিয়েছো। কারণ প্রবলেম হচ্ছে, ডু ইউ নো এ প্রাইম ডিস্টেন্স? এ প্রাইম এটা কত হবে? স্যার বি 8.485 কি করে বের করবো? রুট ওভার অফ 6 স্কয়ার প্লাস 6 স্কয়ার স্কয়ার প্লাস 6 স্কয়ার কত আসবে? 8.485 8.48 8.48 মিটার সেন্টিমিটার, প্রবাবলি মিটার, মিটার 8.48। ঠিক আছে, তাহলে তুমি এটাও পেয়ে যাচ্ছ, আর এখানে যে ডিস্টেন্সটা আছে সি প্রাইম, এটাও পেয়ে যাচ্ছ। তার মানে সব ডিস্টেন্স ইউ নো ইচ এন্ড এভরি ডিস্টেন্স। ঠিক আছে, তো ডিস্টেন্স গুলো যখন জানো তখন অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাতে বসাতে পারবা। ঠিক আছে, আচ্ছা, এর আগে আবার কি বের করতে হবে? ডিএস যখন বের করতে হবে, ডিএস বের করার জন্য কি করতে হবে? ডিএস 1, ডিএস 2, ডিএস 3। ডিএস 1টা কত? ডিএস 1 ইজ ডিএএ, ডিএএ প্রাইম, ডিএ প্রাইম এ প্রাইম, ডিএ প্রাইম এ। এগুলো কি জিনিস? ডিএএ প্রাইম, এগুলো কিভাবে বের করবো বলো তো? DAA, that is the DAA is the DS. D A prime is the DS. আর A prime এর ডিস্টেন্স আমরা জানি, A prime এর ডিস্টেন্স আমরা জানি। তো এগুলো বের করে আমরা DS1 বের করতে হবে। সিমিলারলি আমি কি বললাম? বেসিক্যালি দেখো, আবার বলছি, DAA that is basically 0.7788 times of R. Similarly, A prime is equals to B prime, C prime, DBB, DCC. এগুলো কিন্তু সব সেমই হবে। Do you get it? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এগুলো কিন্তু সেম, মানে একটা বের করলে কিন্তু DAA যখন বের হয়েছে, A প্রাইম, B প্রাইম, C প্রাইম, BB, CC সবগুলো কিন্তু সেম হবে। আর যে ডিস্টেন্স গুলো, মিউচুয়ালি যে ডিস্টেন্স গুলো, those have been calculated. কোথায় ক্যালকুলেট করেছে? যে একটু আগে আমরা হিসাব করে বের করলাম, তাই না? দেখো, এই যে আমরা হিসাব করে বের করেছি কিন্তু একটু আগে। তো এখন হচ্ছে সবকিছু পাজলের স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো খন্ড তোমরা জানো। নাও ইউ শুড অ্যাপ্লাই এন্ড দেন ফাইন্ড আউট দ্য রেজাল্ট। তো এই ম্যাথটা পরিপূর্ণভাবে করতে হবে, এবং যারা করে সাবমিট করতে পারবে তারাই অ্যাটেন্ডেন্স পাবে। I am giving you the attendance link. The attendance will be provided only for those people who can complete the math fruitfully. Otherwise, no attendance. Is this understandable? জি স্যার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। Time কিন্তু 3:30. Time is 3:30. আমি তোমাদেরকে একটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি। So have you taken the question? Have you taken the snapshot of the question? ইয়েস স্যার। নাকি তোমরা পুরোটাই কপি পেস্ট করে দিয়ে দিবা আরেকজন একটা? আচ্ছা, যাই হোক, যেটা খুশি করো, কিন্তু 3:30 এর মধ্যে করতে হবে। After that, your attendance would not be considered. Let me create a form and share with you. স্যার ম্যাথটা কি স্যার আরেকবার দেখানো যাবে স্যার? একটা স্ন্যাপ নিব স্যার। সেটা তো কি বলো তাহলে? স্যার আসলে নিতে স্যার ভুলে গেছিলাম স্যার, সরি স্যার। সেটাই, আমি তো সেটাই, না বললে পর তো কেউ কিছু করবো না। দাঁড়া, একটু ওয়েট করো।
আমি শেয়ার করে দিচ্ছি সবাইকে। পাওয়া গিয়েছে কোশ্চেন? আচ্ছা, এবার কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার তাহলে ডিএস এর ভ্যালু কি করে বের করব? এই হচ্ছে ডিএস এর ফর্মুলা। এবার কোশ্চেন হচ্ছে স্যার ডিএম কিভাবে বের করব? ডিএম এর ফর্মুলা, ঠিক আছে? আর কিছু লাগবে? আর একটা হচ্ছে যে স্যার ওভারঅল শুধু ফর্মুলা স্যার ডিএম বের করবো না? দুটাই লাগবে। We need both. Okay, so all the formula have been shared. You got it? জি স্যার পেয়েছি। Yes, sir. কত তারিখ জন্য? 26. You have to upload a PDF file or a picture. Okay, PDF or picture. একটা ফাইল আপ করতে পারবেন, not more than one. স্যার কোথায় আপলোড করবো স্যার? লিংক শেয়ার করছি। স্যার আমার স্যার 3 পেজ 6 ওয়ার যেটা ওটা তো একটু প্রবলেম স্যার। এতক্ষণ ধরে কি বললাম? এতক্ষণ কোনো কোশ্চেন করলাম না কেন? বলো কি প্রবলেম? হ্যালো, স্যার প্রবলেম বলো। স্যার মানে ফেজটা তো স্যার ওই যে নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে যে লাইনগুলো স্যার আসবে ওগুলোই তো স্যার ফেজ বলে। তাহলে স্যার যদি 6টা দেই তাহলে কি স্যার 6টা তার হবে? মানে 6টা ওয়্যার হবে নিউট্রাল থেকে? নিউট্রাল থেকে 6টা ওয়্যার হবে? তোমার নিউট্রালের সাথে তো চিন্তা করা দরকার কি? এটা হচ্ছে নিউট্রালের তো দরকার নেই, এটা হচ্ছে ডাবল সার্কিট, থ্রি ফেজ লাইন বা ডাবল সার্কিট। এটা ডেল কম্বিনেশন ধরে নিতে পারো। ডেল সার্কিটে তার নিউট্রাল থাকে না, ঠিক আছে? ডেলের তো নিউট্রাল না থাকলেও চলতেছে। তো ইটস এ ডাবল সার্কিট, তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ফেজে দুটো করে ওয়্যার আছে, এই তো। দিস সার্কিট ইজ অলরেডি কমপ্লেক্স, এটাকে আর কমপ্লেক্স ভাবে চিন্তা করার দরকার নেই। আচ্ছা, নাম লেখার একটা জায়গা থাকবে, সবাই এখানে লাস্ট নেম কমা ফার্স্ট নেম লিখবে, ঠিক আছে? কেউ নামের বানান ছোট হাতের লিখলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? কেউ যেন ওই ভুল না করে। ভেরি সিলি মিস্টেক, নামের বানান কেউ যেন ছোট হাতের না লিখে। লাস্ট নেম কমা ফার্স্ট নেম, বড় হাতের সব। সব বড় হাতের না, ফার্স্ট লেটার। No submission, then no
অ্যাটেন্ডেন্স সাবমিশন না হলে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স হবে না। Everyone please solve it. You get the link? Yes, sir. হ্যালো স্যার। Yes, sir. স্যার আমি লিংকে ঢুকতে পারছি না স্যার, মেবি নেটওয়ার্ক প্রবলেম, আমি জানি না, 3-4 বার ট্রাই করলাম স্যার, স্টিল ঢুকতে পারছি না। Are you done with your map? স্যার আরেকটু বাকি আছে, বাট লিংকে ঢুকতে পারছি না, সেই কারণে করার তো কোনো কারণ নাই, এটা তো লিঙ্ক তো ওপেন আছে, এই যে আমি তো ঢুকতে পারলাম। ম্যাথ তো সলভ করো, সলভ করার পরে তুমি আপ করে দিও, তাহলেই হবে। ওকে স্যার। হয় পিডিএফ নয় ইমেজ, যে কোনো একটা এবং এক পেজ, মানে একটা পিকচার বা একটা ফাইল আপ করতে পারবো, তো তাদের কাজেই you can choose the PDF or the image file.
স্যার লিভ নিতে পারবো? Have you submitted? স্যার করতেছি স্যার। Then why you will leave? First of all, submit then leave. হ্যালো স্যার। Yes, sir. স্যার ফোন থেকে স্যার জাস্ট একটা স্ন্যাপ নেওয়া যাচ্ছে স্যার, কোন পিডিএফ আপ করতে পারতেছি না। কেন পিডিএফ আপ না করতে পারার কোনো কারণই নেই, যে পিডিএফ করার option আছে তো। ফোন থেকে স্যার পারতেছি না। না পারার কোনো কারণ নাই, ট্রাই করো। তোমাদের তো এতদিনে হাফেজ হয়ে যাওয়ার কথা, এইসব কিভাবে কি করতে হয়। ট্রাই করো, সময় আছে। স্যার এখানে তো স্যার হচ্ছে পিডিএফ ফাইল তো স্যার আপলোড করা যাচ্ছে না স্যার, শুধু হচ্ছে আপনার ক্যামেরা দিয়ে স্ন্যাপ তোলার অপশন আছে স্যার। পিডিএফ ফাইল আগে ক্রিয়েট করে নিতে হবে। ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ইউজ করো, তাহলে তো হচ্ছে। সবাই তো পিডিএফই সাবমিট করে দিচ্ছে।
স্যার হয়ে গেলে কি লিভ নিতে পারবো স্যার? তো সবার শেষ হয়েছে? So everyone please submit, hurry up. So only 10 people have submitted so far. হ্যালো স্যার, স্যার পিডিএফ তো স্যার দেওয়া যায় না স্যার।
স্যার শুধু ছবি ওঠানো ইমেজ যায় তাও দাও, স্যার পিডিএফ দিতে পারছো না, ছবি দাও, অসুবিধাটা কোথায়? স্যার ছবি ইমেজ দুইটা তো পেজ, স্যার কয়টা পেজ তোমার? স্যার আমার কয় পেজ হয়েছে পেজে? স্যার স্যার 2 পেজ স্যার তো দেওয়া যায় দুইটা না স্যার পেজে একটা একসাথে বেশি পাশাপাশি রেখে, আরে বাবা পাশাপাশি রেখে একটা ছবি তুললো তাহলেই তো হয়। দুটো পেজ পাশাপাশি রেখে একটা ছবি তুলো, তার পিডিএফ সোজা করে জিনিসটা তারপর কেমন ঝামেলা ল্যাপটপে করছো? নিতে হবে। পিডিএফ করতে না পারো, ইমেজ দাও, অসুবিধা কি? পাশাপাশি দুটো ছবি তুললে তো সমস্যা নেই, আমি বুঝতে পারলেই তো হলো। Okay, so that's everything.